Hello everyone, we hope you are doing well. I'm by the name Ajak Ajang. Hello everyone, my name is Caleb. I am Muhammad Malik Nurrahman, absen 13. We are from Group 1 and today we are going to present to you about cellular signaling and routing on second generation. To start with, I would like to explain what is signaling. Signaling is the exchange of control information between network elements that enables communication setup, management, and release. What are the purpose of signaling? To start with is establish and release connection. Second, it authenticate users. Third, it manage mobility. Fourth, it allocate radio channels. Fifth, it manage calls. Here I would like to explain what is GMS signaling architecture. GMS signaling architecture is divided into four. We have MS, which is mobile stations. We have BTS, which is base transceivers stations. We have BSC, which is base station controller. We have MSC, which is mobile switching center. And also they are divided into three interfaces. We have UM interface, which is between MS and BTS. We have a BIS interface, which is between BTS and BSC. And we have A interface, which is between BSC and MSC. To go further, I would like to give you more about MS. MS, which is mobile stations. Mobile stations, it may be your phone plus SIM card. Mobile stations have many layers. They have like 3 layers. Layer 1 is the physical layer. Layer 2, you may have LAPDM, which is Link Access Protocol in DM channels. This one is used to manage reliable transfer on signaling message between MS and BTS over the air. We also have in the third layers, which are RR, MM, and MS. I will not discuss more about this because my colleague will discuss about it later. To move on, I would like to give overview of the MS. MS handle air interface, communications, and higher layers signaling for call setup, location, and mobility. To go to the second part of the architecture is base transceivers stations, which is BTS. BTS interface directly with the mobile stations via the radio link. It converts radio signals to digital form for the BSC. It uses also LAPDM modified to LAPD for air interface signaling. To move to the third part, which is base station controller, which is BSC. It controls several BTS, which is base transceivers stations. It also manages handover, radio resource, and channel assignment. It also communicates with BTS via BTSM protocols using LAPD over 64 kilobytes per second channels. So I would like to give you also what is BTSM mean.
BTSM means Base Transceiver Station Management, used for signaling between BTS and BSC for managing transistors and transceivers and frequency resource. In base station controller, we also have BSSAP, which stands for Base Station System Application Part. This one is allocated between BSC and MSC. This part is the key for signaling in GMS A interface. The link between BSS and MSC. It divided into two parts. We have BSS MAP and DTAP. I will not explain them more. I will just give them small highlight like that. So BSSAP is built on top of the SCCP, which is Signal Connection Control Part, and MTP, which is Message Transfer Part, which are part of the SS7 signal system. The last but not least is Mobile Station Controller, the core signaling node in GSM. It contains the radio network, which is BSC and BTS. It contained the subscribers database. This one, I would like to give you maybe the meaning of this database, which are, we have HLR, which is Home Location Register, and we have VLR, which is Visitors Location Register, and we have Authentication Center, which is AUC, and we have EIR, which stands for Equipment Identity Register. In Mobile Switching Center, it also enables telephone network, which is ISDM and PSTN. MSC also has some layers protocol, which are SS7 protocol stack. It consists of layer 1 to layer 3. From MTP, we have SCCP, which stands for Signaling Connection Control Part. We have MAP or TCAP, which are Mobile Application Part or Transaction Capabilities Application Part. Last is ISUP, which is SDN Users Part. These are all we need to know about MSC. Last one is ISDN and PSTN, which represent the internal network communication between MCS and ISDN. Use ISUP, which stands for ISDN Users Part Signaling. ISUP handles call setup, linking, and tear down between GMS and traditional telephony. The extra part which I've been added here is OMC. OMC stands for Operation and Maintain Center. Operation and Maintain Center used by operators to monitor, configure, and maintain the network. It also connect BTS, BCS, and MCS to collect performance and fall data. I would tell you about R signaling, R interface signaling. So
right here we have three layers, which is the orange one, and the above of the orange it's layer 2, which is LAPDM, and the third layer is there is CM, MM, and RR. So how to tell you what is this? Let's break it down. And the bubble on the right side is a function and the example of its concept. So we talk about the first layer is physical layer. So we can call the layer 1 is the hardware of the system. The purpose is to send and receive radio signal, and it deals with frequency, power level, modulation, and timing. So next we talk about the second layer is LAPDM, or the extension is Link Access Protocol for the TM channel. So the purpose is guarantees that signaling message from the mobile reach the BTS correctly and its author too similar to mail carrier, ensuring the letter arrive safely. So it's like a barrier, or to make the communication is more secure, we need LAPDM, like Link Access Protocol dedicated. So it's like a protocol which is we can communicate it more securely, more safe. Like the example here is there's a broadcast, paging, access, grant, and dedicated signaling. That's the layer 2 of LAPDM. And then the third layer, we have three concepts here: connection management, mobility management, and radio research management. Which is I want to talk about the radio research first. First, to control the use of radio resource, which frequency or time slot to use, when to change channel, and how to perform handover between cells. So the RR is the function is to set up, maintenance, release of the dedicated channel. So there's the example like paging, channel request, immediate, assignment, and cheaper mode, command or complete, and channel release. So it's like the resource of the radio. So RR therefore makes sure each call or data section has a clean, stable radio path, so it can make the communication is more clearly. And next we will talk about mobility management, which is the purpose is keeps the track of the user's location and handle authentication and roaming. And we can see right here there is a support of mobility. So MM keep track on MS. Then example is a MIC attach, location update request or accept. So it's like a mobility. So when the power was on or off, phone power, when the user move to new area, is about the location update request and the authentication request. It's like a verifying SIM, just like a mobility. So right here the concept, it's all about the mobility, mobilitas dari kita saat kita sedang berkomunikasi. And the last one, there is a connection management, and the purpose is handle all user service signaling, setting up and controlling calls, SMS, and supplementary service. So there's three sub parts here. Like call control is to manage call setup, alert, connect and disconnect,
And the supplementary service is features like call forwarding, call waiting, or advice of charge. And the short message service is to sending and receiving text message. And the function is support of connection types, call control, CC support. The example is set up, alright, connect and disconnect. And the supplementary service support is, the example is call forwarding, call back when busy, advice of charge, and the SMS support is like you texting each other. Okay, there are interface signaling. I think it was done right here, so we can move to the next side, is protocol architecture. GSM is built-in layer and modular as architecture, meaning every part of the system has its own specific function. The main goal is to divide responsibilities between radio access and core network, so the system is easier to manage, upgrade, and troubleshoot. The architecture has 4 key network elements. There's MS, BTS, PSC, and MSC, which is I want to explaining each of them. The MS is mobile station. This is your phone or your mobile device, like a phone and your SIM card, so you can communicate each other with your phone, and it connects to GSM network through the air. And MS or mobile station is perform sending and receiving voice data, initiating call requests or like signaling, and handling mobility like location update and authentication. And the next one is BTS, which is base transceiver station. It's like the cell tower or radio station that directly communicates with the mobile phone. So each person mobile phone or MS. So like each MS or phone in every person is actually connect with BTS, the base transceiver station. And BTS can transmit and receive radio signal within one cell area. So it can handle like frequency and time slot management, power control, and converting radio signal into digital form for the next part of the network. And the next one is the PSG or base station controller. This is the above of the BTS, so higher station. The function is manage several BTS within one region, as the manager of radio research, and the responsibilities is like channel allocation and over between BTS in the same area, controlling BTS operation, and managing power and frequency research. In simple terms, like BTS is the workers and PSG is like the supervisor. So, and the last one is MSG or mobile switching center. This is the core switch of the GSM network, like the central node that connects the radio network or PSG to external network like PTSN or other mobile networks. The function is like to do this call setup, routing, and termination, and handover between PSG and even between MSG, access to databases such as the HLR or VLR for mobility and authentication, and the last one is billing in and charging. The MSG is like a telephone exchange that makes sure your call reaches the right person even across the network. So like the MSG is the highest station. And I will talk about the interface that connect the MS, BTS, PSG, and MSG. Like there's a UM interface, ABIS interface, A interface, and inter MSG. Let's break it down. The first, there is a UM interface or air interface. This is the radio interface between the mobile station and the BTS. Uses GSM radio frequencies
uh, to like the example is 900 megahertz, 1800 megahertz, and the protocols like LIPDM and RR, as we see earlier, and handles signaling and user data transmission over the air. And the next one is ABS interface, the connection between PSG and BTS, and usually a wired using microfiber or fiber link. The ABS interface is carries voice data or in the traffic, voice or data in the traffic, and control signal to manage BTS operation. And the last one is uses protocols such as LAPD, line access protocol, T-channel. ABS allows the PSG to control and monitor multiple BTS at once. So ABS is for the PSG that can control the BTS. And the next one is A interface. It is the connection between PSG and MSG, and it transports voice circuits, TDM channel, signaling message using SS7 or PSSAP protocols, and it's responsible for higher level call control, location update, and mobility management. This interface links the radio network or PSS with the core switching network or MSG. And the last one is inter-MSG interface or E interface, the link between two MSG. For example, when a user moves from the one MSG area to another, it supports handover between MSG and call continuation when the user roams across region. And last, exchange of signaling between different core network switches. And the below of it, we can see like there's a TTAP, PSSMAP, CM. That there's the like a concept before that used in the protocol architecture. And the next one, let's we go to call management. Call management or CM is the one of the main function in layer 3 or network layer of GSM signaling. Its job to handle everything related to calls and user service, such as making calls, ending calls, sending SMS, and managing extra operator feature. CM is divided into 3 parts: call control, short message service, and supplementary service. And we will break it down the 3 of it. The first one is call control. Call control is to handle call setup, alerting, connecting, and disconnecting. Like I was told before, it can involve message like setup, alerting, and connecting and disconnect. Like you can control the call. For example, when you dial a number, like CC sends a setup message to the network, and the network rings the other phone like ding 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 ding, like beeping, and when they answer, CC establishes the link like connected. Okay, and the next one is SMS, like control signaling for sending and receiving text message. Like with texting each other is like we know that is the SMS, and works independently from voice calls because it message not using voice but just message, like you text the basic text. And then the last one is supplementary service. This is provide extra features that are not part of normal call setup, such as a call waiting, like when you call someone but the operator says that you have to wait, and advice of charge. And the last one is call pairing. Okay, that is call management. And the next I will talk about the mobility management. Mobility management or MM is another major part of layer 3 in the GSM.
While CSM handles the service, MM handles movement and identity. It ensures the users stay connected and authenticated no matter where they go. And the main responsibility is the first one: location management, authentication, roaming support, and security and identity management. So the first one is location management. It can keep track of your phone location, which area the cell you are in. So it tracking your location. Every time you move to new area, MM sends a location update to the network. So you know handover. So it use the location management of the MM. And then next one is authentication. It verifies that your SIM card and device are valid and uses a secret key stored in the SIM and the authentication center. We know AUC. And if the verification is successfully, you are allowed to access the network. So it's like the first part. Before you call each other, there is the authentication. And the next one is roaming support. Allows you to move from one area or even one country to another and still make or receive calls. And MM update your new location and coordinate handover between different network areas. Similar to location management, but the roaming support is like for the roaming one, just not only tracking. The last one is security and identity management. Assigns a TMSI or temporary mobile subscriber identity to protect your real identity or IMSI. So it can securing and handles attached or detached procedures when your phone connects or disconnect from the network. So we know that the security is one above all, because who won when they are calling someone, there is no secure, there is a hacker inside. Who won? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Radio Resource Management atau RRM, di mana ini adalah bagian dari GSM yang bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan kanal radio antar mobile station dan jaringan BTS atau PSC agar koneksi tetap efisien, stabil, dan tidak bentrok dengan pengguna yang lainnya. Nah, pada Radio Resource Management ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu pegging, radio channel access, pairing, handover control, dan signal measurement. Nah, pegging ini sendiri berfungsi untuk mencari posisi ponsel ketika ada panggilan masuk, atau MSC mengirim pesan pegging ke semua BTS di area yang berpotensi memiliki MS tersebut atau posisi ponsel tersebut. Selanjutnya itu radio channel access. Ya, ini fungsinya yaitu saat pengguna ingin menelepon, ponsel akan meminta akses ke kanal ke BTS melalui RACH atau Random Access Channel. Selanjutnya adalah pairing. Pairing ini sendiri berfungsi untuk melakukan enkripsi untuk sinyal antara ponsel dan BTS supaya aman dari penyadapan. Selanjutnya itu handover control, di mana handover control ini mengatur perpindahan kanal ke sel lain saat pengguna bergerak agar panggilan itu tidak terputus. Selanjutnya yaitu adalah signal measurement. Signal measurement ini berfungsi untuk agar pengguna ponsel dan BTS ini dapat mengukur kualitas sinyal, entah itu seperti RSSI atau SINR, untuk memutuskan kapan perlu handover. Selanjutnya yaitu location update
atau roaming. Nah, location update sendiri ini adalah proses di mana ponsel memberitahu jaringan bahwa ia itu berpindah lokasi area. Ini adalah bagian dari mobility management, dan roaming sendiri itu adalah keadaan atau kondisi pengguna yang menggunakan jaringan di luar area asalnya. Nah, pada location update atau roaming ini itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu dalam area VLR yang sama, dimana itu pengguna hanya berpindah antar BTS atau BSC tetapi masih dalam satu VLR. Nah, HLR ini tidak perlu diberitahu. Jadi selanjutnya itu antar area VLR yang berbeda. Nah, ketika pengguna ini berpindah ke wilayah jaringan yang lain, HLR akan diberitahu agar data pelanggan ini diperbarui. Selanjutnya adalah handover, di mana handover ini adalah proses di mana pengguna berpindah dari satu sel atau kanal frekuensi ke sel yang lain tanpa memutuskan panggilan. Nah, jadi ketika saat sedang bertelepon atau bergerak, sistem akan memindahkan kanal radio ini secara otomatis agar koneksi itu tetap stabil. Nah, jenis-jenis handover ini itu ada 3. Yang pertama itu intra BSC, dimana intra BSC ini itu perpindahan dari satu BTS ke BTS yang lain, namun tetap dalam satu BSC yang sama. Sedangkan inter BSC itu perpindahan dari BTS di BSC yang pertama ke BTS di BSC yang kedua, tetapi ini masih dalam MSC yang sama. Selanjutnya itu inter MSC, dari area MSC 1 ke MSC yang kedua, atau ini bisa disebut perpindahan di skala area yang besar. Selanjutnya yaitu call setup. Nah, call setup ini adalah proses di mana membangun koneksi panggilan antara pengguna ke jaringan. Nah, dalam call setup ini ada 2 jenis array. Yang pertama itu mobile origination call atau MOC, di mana ini adalah membangun koneksi antara panggilan dari HP menuju ke jaringan. Sedangkan versi yang kedua yaitu mobile terminating call atau MTC, di mana ini adalah membangun koneksi antara panggilan dari jaringan ke HP atau sebaliknya, yaitu sebagai penerima contohnya itu. Oke, slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, pada jaringan GSM 2G, proses panggilan masuk terjadi melalui beberapa tahap signaling dan routing yang melibatkan banyak elemen jaringan, mulai dari ISDN, GMST, HLR, VLR, MST, BSC, BTS, hingga MS. Semua elemen ini bekerja sama agar panggilan dari jaringan luar bisa sampai ke ponsel kita. Tahap yang pertama itu panggilan masuk dari jaringan luar atau ISDN ke GMST. Proses dimulai dari ISDN atau jaringan telepon umum. Semisalnya, seseorang menelepon nomor GSM kita dari telepon rumah. Panggilan itu dikirim ke jaringan GSM melalui GMST atau kita sebut Gateway Mobile Switching Center. Di sini ISDN berfungsi sebagai sumber panggilan, sedangkan GMST adalah gerbang utama antara jaringan luar dan jaringan GSM. Namun di sini GMST belum tahu posisi pelanggan yang dipanggil, apakah dia di Jakarta atau di luar kota atau sedang di luar negeri. Jadi GMST ini perlu mencari informasi rute terlebih dahulu. Terus tahap 2 yaitu routing dan pencarian lokasi.
Untuk mencari posisi pelanggan, GMST menghubungi HLR atau Home Location Register melalui map signaling dengan pesan routing info. HLR adalah database utama pelanggan yang berisi identitas seperti IMSI, nomor telepon, layanan aktif, dan lokasi terakhir pelanggan. Karena pelanggan mungkin berbeda area, HLR akan menanyakan ke VLR, Visitor Location Register, yang bertugas sebagai mencatat posisi pelanggan saat ini. VLR akan memberikan MSRN atau Mobile Station Roaming Number, yaitu semacam nomor sementara yang menunjukkan di MST di mana pelanggan berada. MSRN ini dikembalikan ke HLR, lalu ke MST. Dengan nomor tersebut, GMST tahu jalur mana yang harus dipakai untuk menghubungi pelanggan. Tahap ketiga, menghubungi MST tujuan, GMST ke MST. Setelah mendapatkan MSRN, GMST meneruskan panggilan ke MST atau Mobile Switching Center yang melayani area tersebut. MST bisa disebut sebagai otak lokal jaringan GSM karena dia mengatur panggilan, pengalokasian kanal, dan koneksi antar pelanggan. MST kemudian memberitahu VLR bahwa ada incoming call untuk pelanggan ini dan mulai melakukan proses packing. Tahap keempat adalah proses packing. MST akan mengirim pesan ke semua BST atau Base Station Controller di area pelanggan. Terus BST berfungsi sebagai mengatur beberapa BTS, termasuk alokasi kanal dan kontrol radio. Lalu BST ini akan meneruskan perintah packing request ke BTS yang terdekat, yang merupakan menara pemancar sinyal. BTS akan mengirim sinyal packing ke udara. Terus jika ponsel pelanggan aktif dan terdaftar di area tersebut, maka akan mengenali identitasnya dan mengirim packing response kembali ke melalui BTS dan BSC menuju MST. Terus tahap 5, pembentukan kanal komunikasi. Begitu ponsel merespon, sistem perlu menyiapkan jalur komunikasi radio. Ponsel mengirim jalur request, lalu BTS dan BSC memberikan immediate assignment agar kanal dapat digunakan. Setelah itu, terjadi pertukaran pesan setup, call confirm, dan assign command antara MS, BTS, BSC, dan MST untuk memastikan kanal sudah siap. Proses ini memungkinkan sinyal suara dapat lewat dari ponsel ke jaringan. Tahap yang terakhir itu adalah panggilan daring dan terhubung. Ketika kanal siap, MST mengirim sinyal alerting ke ponsel, artinya panggilan mulai berdering. Setelah pengguna menjawab, sinyal connect dan connect acknowledge dikirim balik ke jaringan. MST kemudian mengirim sinyal ACM atau address complete message ke ANM atau answer message ke GMST dan ISDN sebagai tanda panggilan berhasil tersambung. Pada titik ini, suara bisa mengalir dua arah atau panggilan sudah aktif. Dalam keseluruhan proses ini ada 3 jenis signaling utama, yaitu UM atau ABIS atau aksi signaling yang bisa dilihat garis biru penuh, yaitu komunikasi antara BMS, BTS, BSC, dan MST. Yang kedua ada jenis signaling MAP signaling, bisa dilihat garis biru putus-putus atau pertukaran data pelanggan antara HLR, VLR, dan GMST. Dan yang terakhir ada ISUP atau TUP signaling, bisa dilihat garis dari titik ini, yaitu signaling antara GMST dan jaringan luar seperti ISDN. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa lihat bahwa proses panggilan masuk di jaringan GSM 2G terdiri 2 bagian besar. Yang pertama itulah routing, yaitu mencari lokasi pelanggan melalui pertukaran data antara GMST, HLR, dan VLR. Dan yang kedua adalah signaling,
menyiapkan kanal komunikasi antara jaringan dan ponsel melalui MSC, BSC, BTS, hingga akhirnya KMS. Semua proses ini berjalan otomatis dalam waktu kurang 5 detik sebelum kita mendengar nada dering di ponsel kita. Kalau sebelumnya kita membahas panggilan masuk, sekarang kita lihat bagaimana proses panggilan keluar terjadi di jaringan GSM 2G. Bedanya ini adalah proses dimulai dari mobile station, yaitu ponsel kita sendiri yang ingin melakukan panggilan, dan akan berakhir di SDN, yaitu jaringan telepon umum atau penerima di luar jaringan GSM. Pada tahap awal, terjadi permintaan kanal. Pertama, saat kita menekan tombol call di ponsel, MS akan mengirim sinyal ke BTS. BTS lalu memberikan immediate assignment untuk menyediakan kanal radio. Setelah kanal tersedia, MS mengirim CM service request yang berisi identitas seperti IMSI atau TMSI yang menandakan bahwa ponsel ingin menggunakan layanan panggilan suara. Terus selanjutnya adalah tahap autentikasi dan keamanan. Pada MST, dia menerima permintaan dari MS dan perlu memastikan bahwa pelanggaran tersebut valid. MST akan berkomunikasi dengan VLR atau Visitor Location Register untuk memproses akses request. Kemudian, VLR mengirim tantangan autentikasi berupa RAND ke ponsel melalui MST. Ponsel akan menghitung dan mengembalikan jawaban berupa SRES atau Silent Response, dan jika cocok, jaringan menerima autentikasi tersebut, lalu sistem masuk ke tahap jabbering mode. Yang dimaksud jabbering mode adalah di mana sinyal akan dienkripsi untuk keamanan komunikasi. Terus selanjutnya adalah tahap setup panggilan. Setelah proses keamanan selesai, ponsel mengirim portion setup yang berisi nomor tujuan panggilan atau call number. MST kemudian menyiapkan jalur komunikasi dengan mengirim call proceeding dan assign command melalui BSC dan BTS. Di sini BSC berperan sebagai mengatur kanal fisik untuk komunikasi dan mengonfirmasi lewat assign complete. Selanjutnya adalah tahap routing ke luar jaringan. Begitu jalur internal selesai, MST akan menghubungi jaringan telepon publik atau ISDN menggunakan sinyal IAM, Initial Address Message. Ini menandakan bahwa panggilan dari jaringan GSM ingin tersambung ke nomor jaringan luar. Saat jaringan ISDN sudah siap, akan dikirim sinyal ACM, Address Complete Message, yang dimana artinya nomor tujuan telah ditemukan, dan setelah penerima mengangkat panggilan tersebut, dikirim ANM, Answer Message, yang menandakan panggilan sudah berhasil tersambung. Tahap terakhir adalah panggilan terhubung. Setelah ISDN menjawab, MST mengirim sinyal alerting ke ponsel agar ponsel menambahkan status memanggil. Ketika panggilan dijawab oleh penerima, MST mengirim connect dan connect acknowledge ke ponsel. Setelah itu, komunikasi suara dua arah telah terbentuk, atau pengguna bisa langsung berbicara. Jadi kesimpulannya adalah alur panggilan keluar dimulai dari ponsel yang meminta kanal layanan ke jaringan. Setelah diverifikasi oleh VLR, panggilan diarahkan ke jaringan luar hingga akhirnya tersambung ke penerima. Selama proses ini, mulai dari menekan tombol call sampai panggilan tersambung, terjadi hanya dalam waktu beberapa detik berkat koordinasi antara elemen jaringan GSM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang connection management. Connection management adalah bagian penting dari sistem pengendali sinyal GSM yang mengatur bagaimana ponsel membuat, menjaga, dan mengakhiri koneksi dengan jaringan. Pada konsep dasar connection management, ada 3 lapisan utama dalam pengendalian sinyal, yaitu yang pertama adalah radio resource management,
yang berfungsi sebagai mengatur kanal radio antar ponsel dan BTS. Yang kedua ada Mobility Management yang berfungsi sebagai melacak posisi pelanggan dan mengatur perpindahan sel. Dan yang terakhir adalah Connection Management yang berfungsi sebagai mengatur komunikasi pengguna seperti panggilan suara dan SMS. Jadi setelah RRM menyediakan jalur radio dan Mobility Management mengetahui posisi pengguna, barulah Connection Management bekerja untuk membuat dan mengatur koneksi layanan. Analogi sederhananya yaitu seperti bayangkan jaringan GSM itu seperti kantor pos. Radio Resource Management atau RRM itu tugasnya sebagai jalan raya atau penyedia jalurnya agar dia lewat. Setelahnya itu Mobility Management itu bagaikan bagian alamat tujuan atau paket yang ingin dituju. Dan terakhir adalah Connection Management, itu petugas loket untuk mengatur kiriman dan penerimaan komunikasi. Tugas utama Connection Management di GSM itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, call control, berfungsi sebagai pengatur proses panggilan suara mulai dari setup sampai rilis. Yang kedua, supplementary service, berfungsi sebagai pengatur layanan tambahan seperti call waiting, call hold, atau call forwarding. Dan yang terakhir adalah short message service atau biasa kita kenal sebagai SMS, berfungsi sebagai pengatur pengiriman dan penerimaan pesan singkat. Jadi setiap kali kita menekan tombol call atau kirim SMS, semua prosesnya diatur oleh Connection Management. Nah, bagaimana sih caranya Connection Management bekerja? Mungkin analog sederhananya seperti ini. Pertama, Mobile Station akan mengirim channel request ke BTS untuk meminta kanal. Lalu, BST mengalokasikan kanal dan meneruskannya ke MST. Setelahnya, MST memverifikasi pengguna melalui Mobility Management. Setelah benar atau valid, Connection Management akan memulai proses panggilan melalui sinyal setup, alerting, connect, dan release. Pada proses ini, hanya terjadi dalam beberapa detik sampai panggilan tersambung. Seterusnya, kalau dijabarkan, Connection Management di GSM bekerja di atas 2 lapisan lainnya. Pada Radio Resource Control, yaitu menyediakan jalur radio, terus di Mobility Management, menangani lokasi dan autentikasi pengguna. Terus Connection Management itu menggunakan 2 lapisan tadi untuk mengatur sesi komunikasi seperti telepon dan SMS. Pada gambar ini, Connection Management bekerja sama Mobility Management dan Radio Resource Control agar koneksi tetap stabil. Jadi, Connection Management adalah mekanisme yang mengatur seluruh proses komunikasi pengguna, dari mulai membuat koneksi, menjaga kestabilan, sampai mengakhirinya. Tanpa Connection Management, jaringan tidak bisa memproses panggilan atau pesan karena tidak tahu kapan koneksi dimulai dan diakhiri. Connection Management bekerja bersama Mobility Management dan Radio Resource Control untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dan efisien.